Утром встанешь, поплачешь, вечером поплачешь. Я вообще не знаю, куда деваться. Это ж я не одна, представьте. Все разгромлено, все разбито. Куда людям идти? С маленькими детками он сидят, с манежем и двое детей. Tatiana Bushlanova didn't even flinch when shells exploded nearby. She spoke to Reuters in front of the shattered remains of her home in Mariupol in May 2022, nearly 3 months after Russia launched a full-scale invasion on Ukraine. Ехать некуда, я бы с удовольствием уехала. Если бы мне предоставили жилье, да, я бы и сегодня уехала. А так, куда ехать? Кто нас где ждет? У меня знакомые ездили. A year on from the start of the war, Tatiana is still in Mariupol. She says the death and destruction have hardened people's hearts. Люди все потеряли, какие-то все такие странные, злые. Не знаю, я что-то не вижу, что доброты. Before the war, Mariupol was the biggest Ukrainian city on the Sea of Azov and home to more than 400,000 people. Its main ports served the industries and agriculture of all eastern Ukraine. That made the city a big strategic prize for Russia when it launched what Moscow called its special military operation in Ukraine on February 24, 2022. After a siege lasting nearly 3 months, Russian forces captured Mariupol in May. By then, the city was reduced to a wasteland littered with bodies. Ukraine says tens of thousands of civilians were killed. Tatiana says her neighbour was killed when debris crushed him after an explosion. Another neighbour's son was killed by a shell, and another had her hands torn off in an explosion. Я знаю, что здесь, вот, когда убили, до августа месяца, перезахоронения, только во дворе лежал все время. Мне что-то было жутко, а потом думаю, господи, ну чего ж бояться, да? Уже все. Tatiana's apartment block was destroyed during the siege. But she and her husband, Nikolai, were reluctant to abandon their home of 20 years, even though there was no electricity, gas, or running water. Уехать мы не хотели, а кушать нам хотелось. Выходили, страшно, летало все, очень страшно было. Даже готовить, выходить страшно было. Ну, бегали, готовили. Даже у нас девочка, зацепила ее тоже снарядом, осколком. Tatiana and Nikolai now live in an apartment that belongs to a couple who were killed by shelling. Проходите. Надо было, может, свет включить? Или нет? Ну вот, комнатка одна у нас. Еще одна комнатка. Все нормально. Жить можно. Временно можно пожить. Видно, что пытались ремонт делать. Да, да, конечно. Так оно неплохо, но все равно не наше. Но чувствуется, что не свое? Конечно, конечно, все равно вот как-то вот идешь, но не домой. Tatiana says life in Mariupol was starting to look up a bit, with the city's Russian-installed authorities building new apartment blocks. Their old apartment block was demolished, but getting compensation is a drawn-out process. Ну что, оператору спасибо, брал по кусочкам. А какие мысли были в этот момент, когда вы это видели? Плакала я, очень жалко было, все-таки жалко. 20 лет мы прожили, 14-этажки прожили, она начала клониться. Мы здесь купили, и здесь нам не повезло. Tatiana and Nikolai live on her modest salary as a cleaner and on their 2 pensions of 10,000 rubles a month each, or just over $130. She says it's tough, given how expensive food has become. With Mariupol still under Russian control and no sign of an end to the conflict, Tatiana says they will stay in the city that has been their home for decades. Конечно, в Мариуполе ехать никуда не будем. Ну, почему, с чем связано? Потому что все равно нам нигде жилья никто нам не даст. А жить, вы меня извините, на старости лет, где мы будем? Нет, уже будем здесь доживать. Наверное, мир должен быть, мир. Самое главное, мир.